Sir, good evening, sir. Vishwa, sir, you can start your session, sir. Student going to join in 2 minutes, sir. Hello, Vishwa, sir. Sir, you can start your session, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you for that, sir. So today we'll be starting the Big Data Analytics Lab, Big Data with Python. Sorry, just give me a moment. I have a small lag from my side. Yeah, sorry for that. Today we'll be starting our Big Data with Analytics Lab. So in this, you'll be learning basically Hadoop.
what is Hadoop and how we can do a lot of data analytics using Hadoop. In the first lab, we'll only be dealing with data structures related to Java. We'll see what data structures we'll be dealing with today. So let us start the session. I'm sharing my screen. Okay. If you can see my screen, please raise your hands or please tell me. Yes, sir. Okay, thank you. So today we'll be dealing with these data structures, that is linked list, stacks, queues, set, and map. Okay. So what is a data structure? Let us start with that. Normally in Java or Python or any language, you must have seen, let us take in Python because it's easy to compile the code. Let's take sample.py. Okay. 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 Now this is a sample Python file, right? In this, if I am typing in a equals 1, okay, or b equals hello, or c equals let's say c equals, let's say, Lucknow Super Giants. Okay. Now these are three values. One is, or I'll also say d equals true. Okay. True. I think this is a Boolean value. Okay. Okay. So now this is basically an integer value. This is a string. This is a string, and this is a Boolean value, right? So if you see all of these values, A, B, C, and D, they contain some values. A contains the value 1, B contains the value hello, C contains the value Lucknow Super Giants, D contains the value true. Okay. But now if you see, variables can store only a single value, right? They cannot store multiple values. But what if you want to store multiple values in the same variable? Let's say only in A, I want to store 1, hello, Lucknow Super Giants, and true. I can't do it using, I cannot do it in the above manner, right? I need something special to store multiple values of multiple data types to be stored in a single variable. Now, how we can do that? We can use a list, right? Let's say I use a list. I store 1 comma hello comma LSG Lucknow Super Giants comma true. Okay. Now in this a value variable, I'm storing multiple values of different data types. If you can see, now this is called as a data structure. So a formal definition for data structure is a data structure is something you can hold data in. Okay, that is called as a data structure. Then what is the difference between a normal variable a equals 1 and a data structure? Okay, in a data structure you can store more than one value. It can sometimes be of different types, or sometimes it needs to be of the same data type. Okay. For example, in Python you can store in a list values of different types, like you can store a number, a string, then a Boolean value. But if you're storing in Java, there is something called as an array. Okay. In a Java array, you can store only values of same data type. That is, if you're storing a string, let's say hello and LSG, you can only store strings then. You can only store print hello world or hello LSG or something like that. But you cannot store a number, which is an integer here, or a Boolean value. If you're storing, let's say, a equals hello, let's say this in Java, okay? If you're storing an array in Java, you need to store all the types of string itself now, okay? Let's say hello, comma, world, comma,
let's say KKR, comma CSK. Now, if you see, all of them are of same data type, right? In Java, if you are in an array, you can only store values of same data type. Now, if you want to store numbers, you can only store numbers. Okay, you can only store 1, 2, 3, 4, 5, 6. You cannot put hello here. In Python list, it will accept. This will work now. Okay. Now, if I say print of A, Python 7. Okay, now if you see, I get all the values stored here. I said print of A. Now what did I get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hello. But if you do the same thing in Java programming language, you will get an error, because in Java, you can only store only one type of data in an array. Okay. So the formal definition for a data structure is something you can store multiple values in. Sometimes you can store of same data type, or sometimes you can store of different data type. Now, the examples for data structures are linked list, stacks, queues, set, and map. This is in Java. Okay. In Python, the data structures are different. Let us see Python data structures. Okay. Data structures in Python are lists, tuples. I'll just wait it to load. So as you can see, data structures are different in Java and in Python. So Python programming language have different kinds of data structures, and Java has different kinds of data structures. So if you see, in Python, you have lists, tuples, dictionaries, sets, stacks, and queues. Okay. You also have heaps and other stuff, but these 5 are the main. Okay. But if you go to Java, you have different. You have linked list, stacks, queues, set, and map. Okay. So now today we will see what are these data structures in Java. So we'll discuss these data structures in detail and their implementation. Okay. So let's go to the first one, which is linked list. Okay. Linked list, before executing the code, let us see what a linked list is and its definition. So a linked list is a sequence of nodes where each node contains a data element and a reference to the next node in sequence. So let us look at it visually. Okay. Until with a picture, let us look at it. Linked list. So if you see here, a linked list is nothing but these set of nodes combined with each other. This individual element, this A, if you see, it has 2 partitions, right? Ante, sorry for the pop-up. So this node A, this individual element is called as a node in linked list. Okay. This node contains 2 halves. Ante, this has 2 halves ikkada kada. One is A and the other one is blank. Okay. So this is called, because this is the first node in the entire chain, this is called as a head node. Okay. So we have learned 3 things. Okay. This individual element in the linked list is called as a node. N-O-D-E, node. Okay. And it has 2 parts to it. One is the value that it is storing. Here the value that is storing is value A. Okay. So this node is storing the value A, and it has another partition to it. Ante inko black gray area ikkada undi kada. Ee gray area em chestundi ante ee gray area tells us which is the next node. So ikkada ee gray area points to node B kada. So we are telling mana assume this like a chain. Okay. Oka chain lo, this is the first node, this is the second node. బట్ మన ఫస్ట్ నోడ్ లోంచి సెకండ్ నోడ్ కి ఎలా వెళ్తాం? సెకండ్ నోడ్ ఏది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, మన నోడ్ ఏలో
it contains the value and it also contains a value which is telling what the next value is. So నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ తో చూపిస్తాను. సో హియర్ మన లింక్డ్ లిస్ట్ లో సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే this code is to implement linked list from scratch. Don't worry, you don't have to do this. But నేను మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ a individual element. అంటే ఇక్కడ మొత్తం chain of nodes ఉన్నాయి కదా. What did I tell you a node was? A node is an individual element in the linked list. అంటే ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంది కదా, this is called as a node. This has two parts to it. ఒకటి the data and the value next. ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది? ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇంకో నోడ్ కి పాయింట్ చేస్తుంది. ఆ నోడ్ ఏంటి అని మనకు చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ పాయింటింగ్ టు బి, బట్ వీ కెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాయింట్ దిస్ నెక్స్ట్ నోడ్ టు సి ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను ఈ బి నోడ్ మధ్యలోంచి తీసేస్తే ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఇన్ okay. Now hopefully there's an eraser here. Okay, let us take this. So now ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ node A అన్నది it's pointing to B కదా. Now what if I put this? Okay, now I have put this here. Okay, now if you see this node next is pointing to node C కదా. So ఇప్పటి వరకు what did we tell? Node A కి next node B అని చెప్పాం. But ఇప్పుడు నుంచి ఏం చెప్తున్నాం? We are telling the next node for node A is node C. Okay, and node C, value of node C is C, and the next value ante this portion is pointing to node D kada. So the next value of node C is node D. So if we want to put this in code, how will we put this? Is a node has two parts to it. One is data and the other value is next. ఈ డేటా ఏం చెప్తుంది? It tells us the value that we are storing. What value are we storing here? We are storing the value A. A in string. మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. The value next, ఇక్కడ next అని ఉందా? ఈ next value is this. This what it is telling us? It is telling us what the next node is మన chain లో. If I remove this and if I directly put this next to C, node A తర్వాత node C వస్తుంది అని చెప్తుంది. Okay. So the next node so the next value is tells us which value is the next node pointing to. Okay, so hopefully you got a basic understanding of linked list. And so a linked list is let us go to the definition now. Okay, a linked list is a sequence of nodes. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే these are a sequence of nodes కదా. Sequence అంటే ఒక node after one node after another. So if they are coming, a sequence is nothing but one node after another in a series. Okay, ఇక్కడ multiple nodes one after another ఉన్నాయి in a series format kada. So that this is called as a sequence of nodes. Okay, so yeah, a linked list is sequence of nodes where each node contains a data element and a reference link. ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? మన వాల్యూ. ద నెక్స్ట్ లింక్ అంటే ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉంది కదా, విచ్ టెల్స్ us what the next node in the linked list is. That is what it is referring to. So a linked list is a sequence of nodes where each node contains a data and a reference link to the next node in the sequence. So that is what we are doing here. We are containing a node which has two parts. One part is the value that it is storing, which is the data, and the other part is the next part. ఈ next part ఏంటి? ఇది ఒక లింక్. ఈ లింక్ మనకి ఏం చెప్తోంది? మన నోడ్ కి నెక్స్ట్ నోడ్ ఏంటి అని చెప్తోంది. దట్ ఈస్ ద నోడ్ బి విచ్ హ్యాస్ ద సేమ్ అగైన్ డేటా అండ్ లింక్. డేటా అండ్ లింక్. ఈ లాస్ట్ ది డేటా అండ్ లింక్. Now what does the last node point to? The last node
the value is D and the last node refers to a value null. ఎందుకంటే లాస్ట్ నోడ్ తర్వాత ఇంకేం నోడ్ ఉండదు కదా, ఇట్ డజంట్ పాయింట్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్ అగైన్, ఇట్ పాయింట్స్ టు అ వాల్యూ నల్. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా నోడ్ కి లింక్ వాల్యూ అంటే ద సెకండ్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ నల్, దెన్ యూ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్. ఎందుకంటే ఓన్లీ లాస్ట్ నోడ్ కే లింక్ వాల్యూ నల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ tell whether a node is the last node or not. Okay, and the first node is called as head, the last node is called as tail. Okay, so let us see how we can implement a linked list using the inbuilt data structure linked list. Okay, so manam in Java we are there's already a library for linked list. That is import java.util.linkedlist. What this will do is we are importing the library linked list and all the operations are already inbuilt into this code. Manam just our linked list ni our operations vadukuntam. We are not building this linked list from scratch. Okay, if you want to build your linked list from scratch, then you can go to this link. I'm putting this link in our Zoom meeting. ఈ particular link tells us how to build a linked list from scratch. Ante we are building node by ourselves, we are also building all the operations by ourselves. But in today's lab we won't be building everything from scratch. The lab just tells us what operations does a linked list have and how we can use them. Okay, so let us see that. So we are importing a library called as linked list, and we are importing something called as an iterator. What this iterator does, I'll explain it in our video. Sorry, in our code. Okay. Now, if you see in a Java program, our class name is this linked list example. If you see our file name here above, it's also called as linked list example. Okay. Our class name and file name must always be same in Java. If it is different, then the code will not execute or it will throw you some errors. Okay, it might execute, but it will throw you some errors. Okay, so that is one big thing in Java, one important thing, that is your class name and your class name must be same. Okay, in Java, the main method is where your code execution starts. Okay, so you can have multiple classes in Java. Let's say now currently I have linked list example, right? I can have 10 other classes like this. Ante inko 10 other files undachu in my same Java folder. Okay, but first a code run avutundi ante the file containing this method public static void main, ee method unna class first execute avutundi. So I'll repeat this again. If I have 10 files like this, if I have 10 classes, naku first a file execute avutundi ante the file which contains the method public static void main. Okay, the one which contains our main method executes first, gets executed first. Okay, now in this we are using linked list string. Ante ఇక్కడ మనం linked list import చేసుకున్నాం కదా, a library we have imported. This library is called as linked list. ఈ linked list library ఏం చేస్తుంది, it will give us all the functionality of a linked list. Okay, how we can use it అంటే we just type in linked list and its data type. అంటే ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా, మనం జావాలో వాట్ ఎవర్ డేటా స్ట్రక్చర్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, లెట్స్ సే ఇందాక అరే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా, జావాలో అరేలో ఆల్ ద వాల్యూస్ మస్ట్ బి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ అని చెప్పాను కదా. అన్లైక్ పైథన్, మనం పైథన్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ హ్యావ్ గివెన్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నావు, ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నావు, ఇక్కడ ఒక బూలియన్ వాల్యూ తీసుకున్నావు. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ పైథన్, బట్ ఇన్ జావా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్ like array or linked list, any values must be of the same data type. Let's see here. If you see here,
all the values here are of same data type. Ravi, Vijay, Ravi, Ajay. These are all of string value kada, anni string values tone unnai. So that is the reason in Java all the values must be of same data type. So మనం ఒక linked list ని మనం create చేస్తున్నప్పుడు we have to first mention what data type of values will it contain. ఇక్కడ మనం ఏ data type values తో మనం linked list ని create చేస్తున్నాం, string type kada. If you see Ravi, Vijay, Ravi, Ajay are of string data type. They have the quotes kada, so they are of string data type. So మనం first చెప్తున్నాం we are creating a linked list with string data type అని. మన linked list పేరు ఏంటి? The linked list name is list. Okay, list అన్నది మన linked list పేరు. So we write so the syntax is like this. To create a new linked list, we say linked list. What values are we storing in that linked list? Manam e greater than less than symbol lopal pedtam. If I want to store integer, if I want to store integer values, so I say integer. And next mana linked list pair enti, because it's integers, I'll say my linked list name is numbers underscore linked list. Idi na linked list pair, numbers underscore linked list anadi. So is equal to new linked list colon less than greater than symbol, again numbers integer pedtam. Okay, integer petti we do this. Okay, so this is the syntax for creating a linked list with integers. Okay, integers తో ఒక linked list క్రియేట్ చేసాం, దాని పేరు numbers underscore linked list. Okay, now we are adding values to this linked list. So ఇందాక మీరు చూసారు కదా, this linked list contains nodes which contains a b c d values. సో ఇక్కడ a b c d బదులు నేను రవి, విజయ్, రవి, అజయ్ ని స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ లో వాల్యూస్ ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే, మన లింక్డ్ లిస్ట్ పేరేంటి? లిస్ట్ కదా. లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అంటే మనకి వి యాడ్ వాల్యూస్ టు అ లింక్డ్ లిస్ట్. ఓకే, ఓకే, సో లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ రవి అంటే వి స్టోర్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ యాజ్ రవి. మనం ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వన్ డౌట్, sir, why are we not adding the next ante link values enduku add cheyatledu ani. So what linked list does is, when I add the value Ravi and Vijay, it automatically assumes that first value is Ravi and the second value is Vijay. So ikkada ee sequence lo meeku cheppali ante first value idi Ravi ayipotundi, second manam em value add chesamo adi automatic ga ee next link dani Vijay ki point cheskuntundi. Okay, so the after Vijay, what is the value? It's again Ravi. So the value C becomes Ravi and the last value becomes Ajay. Okay, so ilaga when we start adding values, manam a link value add cheyakkarledu, it automatically adds itself. Ante next a value aithe add chestamo daniki automatic ga ade set cheskuntundi link value. Okay, so what the iterator does is, మనం ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయాలి కదా. ప్రింట్ చేయాలి అంటే we need something called as an iterator. Iterator అంటే ఏంటి అంటే it iterates things. So iteration అంటే let's say we run a for loop కదా. In Python for I in okay, let's say now what will I print here? I'll print all the values of the list A kada. I've taken a list A, I have some values in it. I'm doing a for loop here. For I in A, print of I. So if you see, I get all the values of A. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇటరేషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఇటరేషన్లో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే,
ఈ ఏ వాల్యూలో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఏంటి, 0 కదా, ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. The value 1 is at 0, then 2 is at 1, 3 is at 2, 4 is at 3, and 56 is at index 4 కదా. సో ఇండెక్స్ 0 నుంచి మనం ఇంక్రిమెంటల్ స్టెప్స్తో వెళ్తున్నాం. అంటే ఇండెక్స్ 0, దెన్ ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, ఇండెక్స్ 4. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇటరేషన్. ఇటరేషన్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో లూప్ తిరుగుతూ ఉండడం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4లో ఒక లూప్ తిప్పుతున్నాం కదా. 0, 1, 2, 3, 4 ఫస్ట్ 0 వాల్యూలో ఉండే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటి, 1. దెన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 1లో ఉండే వాల్యూ ఏంటి, 2. ఇండెక్స్ వాల్యూ 2లో ఉండే వాల్యూ 3. సో ఇలాగో లూప్ తిప్పుతున్నాం. సో ఇటరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని ఒక లూప్లో తిప్పుతుంది. తిప్పి వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ అది మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇటరేటర్ డస్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ అ లింక్డ్ లిస్ట్. మనం ఒక ఫర్ లూప్ వాడలేం, ఎందుకు అంటే లింక్డ్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ బై ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, దీనికి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫర్ లూప్లో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ కదా. లింక్డ్ లిస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ని ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 2. ఏ ఆఫ్ 2 అంటే ఏ అంటే ఏంటి, మన లిస్ట్ కదా. ఈ లిస్ట్ కి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ అట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2, 0, 1, 2. ద వాల్యూ 3 is at present at index 2. సో నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తే ఇప్పుడు వాట్ వాల్యూ విల్ ఐ గెట్, I'll get the value 3 kada. This is because lists have index values, but linked lists don't have index values. You cannot access them by indexes. సో మీరు అందుకనే ఒక ఫర్ లూప్ తిప్పలేరు. ఫర్ లూప్ తిప్పి మీరు ఈ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయలేరు. సో ఇన్ జావా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ లింక్డ్ లిస్ట్ వాల్యూస్ యూ నీడ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ అన్ ఇటరేటర్. ఓకే, ఇటరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ క్రియేట్స్ మన లిస్ట్ మొత్తంలో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి, మన స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏ, దాని నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఈ లింక్ దేనికి పాయింట్ చేస్తుందో దాంతో తెలుస్తుంది కదా. సో ఇంటర్నల్గా ఇటరేటర్ ఈ లాజిక్ మొత్తం రాసుకుంది. ఏంటి, నా ఫస్ట్ నోడ్ వాల్యూ ఏ, దాని నెక్స్ట్ నోడ్ నేను ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే దాన్ని లింక్ వాల్యూ నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఈ లింక్ వాల్యూ దేనికైతే పాయింట్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూ నేను చూసుకొని ఆ వాల్యూని నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను అని చెప్తోంది. అగైన్ నెక్స్ట్ వాల్యూ బికి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి, ఈ నెక్స్ట్ లింక్, ఈ గ్రే ఏరియా అన్నది లింక్ కదా, ఈ లింక్ దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో అది దట్ ఇస్ మై నెక్స్ట్ వాల్యూ అని చెప్తోంది. సో దట్ ఈస్ హౌ అ లింక్డ్ లిస్ట్ వర్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇటరేటర్ దానికి లాజిక్ తెలుసు బికాస్ ఇంటర్నలీ వీ రైట్ దట్ లాజిక్ ఫర్ దట్ ఇటరేటర్. ఓకే, సో ఇటరేటర్ మన డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి, స్ట్రింగ్ కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ సింటాక్స్, ఇటరేటర్, స్ట్రింగ్, అండ్ ఈ ఇటరేటర్ వాల్యూ, ఇటరేటర్ నేమ్ ఏం పెట్టుకుంటున్నాం, ITR అని. ITR ఇస్ ఆర్ ఇటరేటర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ ఇటరేటర్. ఇక్కడ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ లిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ పైన లిస్ట్ ఉంది కదా లైన్ నెంబర్ 7లో, ఆ లిస్ట్ని మనం ఇటరేట్ చేయమంటున్నాం. సో వాట్ డస్ దిస్ లైన్ 13 టెల్ us is we are using an iterator and iterating values of string. ఎందుకు, ఇక్కడ మనకు అన్ని స్ట్రింగ్ వాల్యూసే ఉన్నాయి కదా మన లిస్ట్లో. సో వీఆర్ ఇటరేటింగ్ త్రూ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అండ్ our name of our iterator is ITR and is equal to a. ఇప్పుడు వరకు మనం ఇటరేటర్ ఒక్కటినే క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ వరకు మనం ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నామో చెప్పట్లేదు. మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ టెలింగ్ వాట్ లిస్ట్ టు ప్రింట్ నెంబర్స్ ఆఫ్, ప్రింట్ వాల్యూస్ ఆఫ్. ఏ లిస్ట్కి మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్, లిస్ట్ అన్న లింక్డ్ లిస్ట్కి. ఈ లిస్ట్ అనే లింక్డ్ లిస్ట్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం, పైన క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో లిస్ట్ డాట్ ఇటరేటర్ అంటే నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఇటరేటర్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఇటరేటర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి వెళ్తుంది. ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, అది మనం వైల్ లూప్లో రాసుకుందాం. వైల్ ఆఫ్ ITR డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్.
హ్యాస్ నెక్స్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ రవి అన్న వాల్యూకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ ఏ కదా, ఈ వాల్యూకి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా, ఉంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి, బి అండ్ ఇట్స్ లింక్. ఈ బి వాల్యూకి ఒక నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా, ఉంది, సి అండ్ ఇట్స్ లింక్. సి వాల్యూకి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా, ఉంది, డి అండ్ ఇట్స్ లింక్. బట్ డి వాల్యూకి నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ ఉంది. సో ఈ హ్యాస్ నెక్స్ట్ డి, ఈ ఐటీఆర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ఈ లైన్ మనం డి వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, వాట్ దిస్ డస్ ఇస్, బికాస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ డి ఇస్ నల్, ఇక్కడ లోపల కోడ్ ఏం చెప్తోంది, ప్రింట్ చేయమని చెప్తోంది. సో ఈ ఇప్పుడు వరకు డి వాల్యూ వరకు ఇట్ జస్ట్ ప్రింట్స్ ద వాల్యూ ఏబిసిడి అని ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ డి వాల్యూకి వచ్చేసరికి బికాస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ నల్, ద కోడ్ స్టాప్స్ దర్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ కదా, నల్ అంటే వాట్ డస్ నల్ మీన్, దట్ దర్ ఇస్ నో నెక్స్ట్ వాల్యూ, అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ the next value is not present అని చెప్తోంది కదా. సో వెన్ itr dot has next receives the value null, it stops code execution there. Okay, ఈ while loop అక్కడ end అయిపోతుంది. Okay, so now I have explained each and every line of the code కదా. Let's run the code and see. So మనకు Python లో when we say python3 filename.py, it automatically gives us the output. But ఇక్కడ మీరు చూస్తే when we see java c linked list example.java, it compiles the code first. ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఇవ్వదు, it compiles the code first. So అవుట్పుట్ రావాలి అంటే you need to do java again file name linked list example. Okay, ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొడితే we get all the values of this linked list. రవి, విజయ్, రవి, అజయ్, అవే వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సేమ్ సీక్వెన్స్ లో. ఇక్కడ మనకి ఎలా ప్రింట్ అయ్యాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇటరేటర్, ఈ ఇటరేటర్ వల్ల మనకి ప్రింట్ అయ్యాయి. ఈ ఇటరేటర్ అజయ్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. వై డస్ ఇట్ స్టాప్, బికాస్ వెన్ ద ఇటరేటర్ ఐటీఆర్ కమ్స్ టు అజయ్, ఇట్ చెక్స్ ఐటీఆర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్. ఐటీఆర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ఫర్ అజయ్ దాన్ని లింక్ చెక్ చేసుకుంటుంది. దాని లింక్ దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది, ఈ లింక్ నల్కి పాయింట్ చేస్తుంది కదా. సో వెన్ ఇట్ పాయింట్స్ టు నల్, దెన్ ఇట్ స్టాప్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్. అప్పుడు వరకు ఇట్ ప్రింట్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, బట్ వన్స్ ఇట్ రిసీవ్స్ అ వాల్యూ నల్, ఇట్ స్టాప్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్ దేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇస్. దేర్ ఆర్ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఇన్ అ లింక్డ్ లిస్ట్. I'll show you. సో మీకు ఇప్పటి వరకు నేను ఓన్లీ యాడ్ ఆపరేషన్ ఒకటే చెప్పాను కదా. దే ఆర్ మెనీ మోర్ ఆపరేషన్స్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ అ లింక్డ్ లిస్ట్. యూ కెన్ యాడ్ అట్ లాస్ట్ న్యూ ఎలిమెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈ అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో యూ కెన్ సే యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ బిట్వీన్, యూ కెన్ యాడ్ అట్ లాస్ట్, యూ కెన్ డిలీట్ అట్ ఎనీ పాయింట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you want to remove the first element, then you use the operation list dot remove first. ఈ ఆపరేషన్ మీరు ఇక్కడ టైప్ చేస్తే list dot remove first. సో ఇప్పుడు నేను ఇది వాడితే what does it do? ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా నాకు రవి, విజయ్, రవి, అజయ్ వస్తున్నాయి బికాస్ ఐ డెంట్ కంపైల్ ద కోడ్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఐ హ్యావ్ టు కంపైల్ ద కోడ్. How do you compile the code? The command is javac space filename.java. Okay, I should compile the code first. Then I say java linked list example. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనం అన్ని యాడ్ చేసాం, బట్ అట్ ద ఎండ్ వీఆర్ సేయింగ్ list dot remove first. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లింక్డ్ లిస్ట్.
What is the first element? Ravi. It will remove the element Ravi from the linked list. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే విజయ్, రవి, అజయ్ అంటే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ మెనీ ఆపరేషన్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. Please check them. Okay, you can check them on linked list or ChatGPT. There are many operations. I cannot explain all the operations in 1 hour because we also have to go to other data structures. So there are lots of operations here. Please check them once. You can either use ChatGPT for documentation or Geeks for Geeks. Okay, or you can directly go to Java documentation. Okay, in Oracle, you get all the Java documentation here. It's a bit complicated to find from this. Obviously, all of you will use ChatGPT, right? So use ChatGPT and you can get all the operations of a linked list. This is the basic implementation of a linked list. Okay, now let's move to the next one. The next one is stacks. Okay. So before going to the implementation of stacks, let us understand what stacks are. Okay, stacks in Java is a linear data structure that follows the last in first out principle. Ante ento I'll explain to you. Let us complete the definition first. A stack is a linear data structure that follows the last in first out principle, where the last element added to the stack will be the first one to be removed. Okay, common operations include push and pop. So in the linked list lo oka element ni add cheyadaniki we use the word add kada, but in stack add operation is called as push. Okay, push in stack is used to add an item into the stack. Okay, oka stack lo manam oka element add cheyali ante we use the push operation. Okay, and oka element ni delete cheyali ante we use the pop operation. It removes and returns the top item. Okay, so push adding ante push, deleting ante pop mana stack data structure lo. Okay, so ee data structure lo oka principle vaadtam. Aa principle enti last in first out. Ante ఏ ఎలిమెంట్ అయితే లాస్ట్ కి యాడ్ చేస్తామో అదే ఎలిమెంట్ మనం ఫస్ట్ డిలీట్ చేయగలం. సో మన ఇప్పుడు నేను రవి, విజయ్, రవి, అజయ్ అని యాడ్ చేసానా, దీంట్లో ఇఫ్ ఐ యాడ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అ స్టాక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రవి వచ్చింది, దాని తర్వాత విజయ్, దాని తర్వాత రవి, దాని తర్వాత అజయ్ కదా. నార్మలీ మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎలా రిమూవ్ చేయగలం? ఫస్ట్ రవి అయినా రిమూవ్ చేయగలం, అజయ్ అయినా రిమూవ్ చేయగలం కదా. బట్ ఇన్ అ స్టాక్ యూ కెన్ ఓన్లీ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ నుంచి నేను ఏమైనా డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ ఓన్లీ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అ స్టాక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే లాస్ట్ ఏదైతే, ఓకే ఐ విల్ జస్ట్ టైప్ ఇన్ హియర్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే లాస్ట్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ వస్తుందో ఫస్ట్ అదే ఎలిమెంట్ బయటికి వెళ్తుంది. అంటే ఫస్ట్ అదే ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అ స్టాక్. Okay, linked list doesn't have any principles like that. Only stack has. So let us look at the implementation of a stack. So I'll create a new file. A file is stack example అని పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే మన క్లాస్ పేరు స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. సో మన ఫైల్ నేమ్ కూడా స్టాక్ ఎగ్జాంపులే ఉండాలి. I save this file stack example.java. Okay, enter. I copy the code, paste it here. So let us go through the code now. ఇందాక ఎలా అయితే మనం లింక్డ్ లిస్ట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో లైబ్రరీ java.util.linkedlist అని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ స్టాక్. ఓకే, స్టాక్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ లైబ్రరీ స్టాక్ అన్నది మనకి మొత్తం ఆపరేషన్స్ ఇచ్చేస్తుంది ఒక స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ కి. సో హౌ డు వి క్రియేట్ అ న్యూ స్టాక్? సో ఇది మొత్తం సేమ్, పబ్లిక్ స్టాక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్, పబ్లిక్ క్లాస్ స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. The actual implementation starts from line 5, which is stack
Okay, stack and what all values are we inserting inside? మనం ఏ values insert చేస్తున్నాం? Integer values. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 78, 113, 90, 120 ఇవన్నీ వాల్యూస్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కదా. సో అందుకనే మనం ఈ స్టాక్ లో ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూసే పెడుతున్నాము అని చెప్తున్నాం. ఓకే, now what is our stack name? The stack name is stk. Okay, this is our stack name is equal to new stack అంటే new operator ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? ఈ స్టాక్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ స్టాక్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ద స్టాక్ క్లాస్ రిప్రజెంట్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ స్టాక్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నారు కదా. సో దిస్ స్టాక్ ఇస్ అ క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ లోంచి ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే న్యూ స్టాక్. మనం లింక్డ్ లిస్ట్ లో కూడా సేమ్ చేసాం. ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ అన్నది ఒక క్లాస్. ఓకే, డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ దిస్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఎ క్లాస్. వెన్ వి సే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లింక్డ్ లిస్ట్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? లిస్ట్. ఓకే, ఆ లిస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో అన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే స్టాక్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఎస్టీకే అని. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం? ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టాక్ ఆఫ్. ఈ సింటాక్స్ ఉందా? దిస్ సింటాక్స్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ ఎస్టీకే. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ డేటా టైప్? స్టాక్ డేటా టైప్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లైన్ టెల్స్ us. సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఒక లైన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి? ఇస్ అ స్టాక్ ఎంప్టీ. ఇక్కడ వరకు ఈ లైన్ 5, 6 లో మనం వాల్యూస్ యాడ్ చేసామా? ఇంకా యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి, సో ఇన్ స్టాక్ వీ డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ యాడ్, వీ యూజ్ ద వర్డ్ పుష్. అంటే మనం ఒక స్టాక్ లో ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి అంటే వీ యూజ్ ద ఆపరేషన్ పుష్. సో ఇప్పుడు నుంచి వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, whenever I'm adding an element into the stack, I will use the term push. Okay, so when we are pushing an element into the stack, that means adding an element to the stack, we say stk.push. అంటే ఈ stk అన్న stack లో we are pushing an item 78. Okay, then we are pushing 4 more elements, అంటే adding 4 more elements. Then we are saying elements in stack stk. So we are printing the stack stk here. So we are again asking whether the stack is empty or not. ఇక్కడ is the stack empty or not అన్నది stk.empty చెప్తుంది. ఈ empty అన్న మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్టాక్ లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో లెట్ us run this. Java C stack example.java Java. Okay, now if you see the first line is the stack empty. ట్రూ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే ఈ లైన్ ఇక్కడ వరకు మీరు చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ సీ లైన్ 5 and line 6, వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ అంటిల్ నౌ. సో వెన్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ stk.empty, ఆబ్వియస్లీ ఈ లైన్ 6 వరకు మనం ఏం వాల్యూస్ యాడ్ చేయలేదు కదా, వీ డెంట్ పుష్ ఎనీ వాల్యూస్ ఇంటూ ద స్టాక్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై stk.empty విల్ రిటర్న్ as ట్రూ, ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూస్ కదా, hence it will return the value as true. Okay, now here we are adding few values and then we are printing the stack, elements in stack, and we are just calling stk ante మన stack. Okay, when we call we can print all the values of the stack calling the stack name. ఇక్కడ stk అని కాల్ చేస్తే we print all the values in the stack. ఏమేమి ఉన్నాయి? 78, 113, 90, 120. Okay, దాని తర్వాత మళ్ళీ we are asking is the stack empty or not. Then we are calling stk.empty. Now if you see this stk and the stack lo values unnai kada, so this will return as false. Is the stack empty? False, because we have some values here. Okay, similar to linked list, we can also remove elements from the stack. How do we do that? We use the operation stk.pop. Okay, ఇప్పుడు ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్ అగైన్. ఓకే,
Sorry, I forgot to compile the code. I'll compile the code once. Java C stack example.java. E command, it will compile my code. Okay. Java stack example. If you see here, mali same code outputs print outai until empty. Is the stack empty? False. But nen mali ikkada I'm printing the stack values. If you see, first time print చేసినప్పుడు I got the values 78, 113, 90 and 120. But when I'm printing the values again, it gives me 78, 113, 90. ఇక్కడ 120 print అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? I've used stk.pop. Pop ఏం చేస్తుంది? What did I tell you? Pop removes an element. Does it remove element from the first? No. It removes only the last element in the stack. Okay. Whenever you want to remove an element in a stack, you can only remove the last element. That is why it is called as last in, first out. Okay. That is why it is called as last in, first out. Okay. So that is the implementation of a stack. Okay. Okay. Now we will move to the next data structure, which is queues. Okay. So obviously we all know what queues are. Queue is nothing but a person waiting in line. Kada? When you want to book tickets, now you are using Book My Show. But కొంచెం కొన్ని years పాతగా వెళ్తే కొన్ని years ముందు వెళ్తే we used to live in an era where we used to go to ticket counters to buy the tickets. Kada? We stand in a line and then we buy the tickets. Now also first day first show ki most of the tickets are not released in Book My Show. It released only when we stand in a line in few theaters. Okay. So a queue acts like that. Okay. A queue acts like that. So a queue, let us copy the code first. Okay. Now let us see what a queue is. Okay. Okay. So a queue is something like this, kada. A queue follows in a queue, unlike stacks, follows the principle first in, first out. What first in, first out tells is, ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మనం ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తామో దట్ ఎలిమెంట్ గెట్స్ టు గో అవుట్ ఫస్ట్. సో మనం ఒక టికెట్ కౌంటర్లో చూసుకుంటే క్యూ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన పర్సన్ ఆ క్యూలో కెన్ బై ద టికెట్ ఫస్ట్ కదా. వెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ స్టాక్, వీఆర్ రిమూవింగ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్. అంటే ఒకవేళ ఒక టికెట్ కౌంటర్లో మనం స్టాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యూ మనం ఒక స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, లాస్ట్ వచ్చిన వాడు ఫస్ట్ టికెట్ కొనుక్కోవచ్చు. బికాస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ప్రిన్సిపల్ స్టాక్ ఫాలో అవుతుంది. సో లాస్ట్ వచ్చిన వాడు ఫస్ట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ కదా. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ అ క్యూ. క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ that will get to go first outside of the queue. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యూ నెంబర్ 1 ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో క్యూలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, it gets to buy the ticket first. Okay, unlike a stack. So let us implement this. A queue follows a first in first out principle. అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ వస్తుందో అదే ఎలిమెంట్ బయటికి ఫస్ట్ వెళ్తుంది. So let us look at the code. Again, the code is same. మీరు ప్రతి దాంట్లో చూసుకుంటే you just have to change this line. Okay, ఈ లైన్ లింక్డ్ లిస్ట్ బదులు మీరు you have to put queue. That's it. And you have to change the operation. So queue
ఏ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, వీఆర్ యాడింగ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అండ్ str_q is our q నేమ్, అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ పేరు. బికాస్ q is also a it's called as a collection in Java, but here we are creating a new object. Okay, we are creating a new object called str_q, or we are creating a new q అనుకోండి. Okay, we are creating a different type of q. ఆ q పేరేంటి, str_q. ఈ న్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ అనేది మన str_q అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. This belongs to which data type? It belongs to q data type. Okay, so how do we add values into the queue? Unlike stack where we use push, మనం లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఏం వాడాం, యాడ్ వాడాం కదా. లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఎలా అయితే యాడ్ వాడామో మనం ఇక్కడ కూడా యాడే వాడతాం. ఓకే, str_q dot add of 1, str_q dot add of 2, 3, 4, అలా we keep on adding values. Okay, so this is how a queue works. Let us run the code. I'm not explaining it further because it is the same implementation as that of a linked list or of a stack. Okay, you just need to import the library. Ikkada paina library import cheskali, and then okay, there's one small change here. Ikkada meeru when you say when you're creating a new value in queue, if you observe here, it is not called as a class here. It is called as a collection. Now, in this small half an hour, I can't explain to you what a collection is. But మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ లింక్డ్ లిస్ట్ లో చూస్తే, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీకు లింక్డ్ లిస్టే ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా మీకు లింక్డ్ లిస్టే ఉంది. ఓకే, లింక్డ్ లిస్ట్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ న్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని. బట్ ఇక్కడ స్టాక్ లో చూసుకుంటే స్టాక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా స్టాకే ఉంది. Stack integer stk equals new stack of అని. But in a queue, if you see, you get q string str_q is equal to new linked list of అని వస్తుంది. Because a queue in Java is not a class by itself. అంటే we use linked list to implement queue. ఇప్పటి వరకు we have used linked list to implement a linked list, a stack to implement a stack. But ఓ క్యూని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే you need to take the help of a linked list in Java. Okay, so that is why when we say q string str_q, మీరు రైట్ సైడ్ మీరు చూసుకుంటే న్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే, as I mentioned earlier, to create a queue in Java, we have to take the help of a linked list. So that is why మీరు చూస్తే it uses the same operation terminology as that of a linked list. Linked list ఎలా యాడ్ చేస్తాం, వాల్యూస్ యాడ్ అని యాడ్ చేస్తాం కదా. సో క్యూలో కూడా we use the word add. Okay, so it's a bit different. మీరు చూస్తే ఇక్కడ linked list is implemented using the keyword linked list, stack is implemented using the keyword stack, but queue is implemented using linked list. సో మీరు ఒక లింక్డ్ క్యూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు you import a queue and also a linked list. Okay, that you use in line number 6. If you see line number 6, you'll understand the difference of implementation between a linked list and stack and that of a queue. Okay, కొంచెం slight differentiation ఉంది, అది you get to see in line number 6. Okay, మిగతాది మొత్తం same. So let's move to the next data structure. The next data structure is called as a set. Okay, what a set is in Java, set data structure, how is it different ante, a set is a collection that contains no duplicate elements and has no particular order. It models the mathematical set abstraction. E part you can just ignore this part. A set is a collection that contains no duplicate elements and has no particular order. Okay, so మనం ఒక సెట్ తీసుకుంటే, లెట్స్ కాపీ ద కోడ్ ఫస్ట్.
Okay. Okay. So we have written the code, we have copied the code for set example. Now, if you see, we are adding multiple same values. Ante geeks and the value ఎన్నిసార్లు add చేసినాం 2 times. And let us add one more value also. I say set1. ఈ సెట్ 1 అన్న వాల్యూ మనం ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేస్తున్నాం 1 2 3 4 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ మనం సెట్ 1 అన్న వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ గీక్స్ అన్న వాల్యూ కూడా 2 టైమ్స్ వస్తుంది, 1 ఇన్ లైన్ నెంబర్ 7 అండ్ 1 ఇన్ లైన్ నెంబర్ 9. ఓకే, సో లెట్ us execute this. Java C set example dot java set example. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనం ఇన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ హౌ మెనీ వాల్యూస్ హావ్ వి యాడెడ్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. మనం ఇక్కడ 9 వాల్యూస్ యాడ్ చేసాం. బట్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ వి ఓన్లీ గాట్ 1 2 3 4 5 వాల్యూస్ వచ్చాయి. 5 వాల్యూస్ ఎందుకు వచ్చాయి? బికాజ్ సెట్ అన్న డేటా స్ట్రక్చర్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే a set is a collection that contains no duplicate elements. అంటే ఇది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు సెట్. సెట్లో మీకు యూనిక్ ఎలిమెంట్సే ఉండాలి. యూనిక్ అంటే ఏంటి? 2 వాల్యూస్ మస్ట్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ గీక్స్ వాల్యూస్ ఏమే కదా. సెట్ 1 అనేది 4 సార్లు వచ్చింది. సో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఇఫ్ యూ ట్రై యాడింగ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ టు అ సెట్, ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అ సెట్. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పెడుతున్నాం? గీక్స్ అనే వాల్యూ పెడుతున్నాం. ఓకే, బట్ మనకి ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ గీక్స్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. సెకండ్ ఫర్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ సెట్ 1 అన్న ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. లెట్ us run it once more. Okay, let us compile once more and run it once more. Okay, it is giving us the same value. So because it has already been stored, so let us add a new value here. I'll put the value name MS Dhoni is called as Tala, right? I'll save this. Java C set example dot java set example. If you see, ikkada MS Dhoni నేను లాస్ట్ లో యాడ్ చేశాను. If I have added it at last, it should print last also కదా. But if you see, it has been printed in the second element. ఇక్కడ మీరు కింద చూస్తే MS Dhoni has been printed as the second element. MS Dhoni is called as Tala. That is because set ki 2 principles ఉన్నాయి. 1, it doesn't accept any duplicate elements, and 2, it doesn't have a order. అంటే మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇస్తారో ఆ ఆర్డర్లోనే ప్రింట్ అవ్వాలి అన్న ప్రిన్సిపల్ ఏం లేదు. ఇట్ కెన్ ప్రింట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ బికాస్ ఇట్ స్టోర్స్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ దట్ ఇట్ లైక్స్. అది ఒక ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయదు. It stores in whatever order it likes. So obviously, when printing the values, it will print in the same order that it has stored. And if the order that it has stored is different, then it will also print it in the same manner. Kada? So set has 2 principles. One, it doesn't accept duplicate values. And 2, it will not store values in a certain order. అది ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వెన్ వి ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే ఇట్ వాంట్స్. అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ చేంజ్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వెన్ వీ వేర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ క్యూ, లెట్ us go to క్యూ. ఓకే, వెన్ వీ వేర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ క్యూ, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ క్యూ is implemented using linked list. Okay, in the same way, set also
is implemented using hash set. Okay, because that's why we are importing two things, hash set and set. Okay, now what is the difference? Why is it being implemented like this? It's a long concept. We need to explain about interfaces and stuff, which we cannot complete it in 1 hour. So that is the reason I'm trying to give you as much knowledge as possible about this without confusing you people. Okay, so we are implementing a set in Java using hash set. ఎలా అయితే మనం క్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసామో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ టు క్రియేట్ అ సెట్ ఇన్ జావా, సెట్ డేటా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆఫ్ ద నేమ్ హ్యాష్ అండర్ స్కోర్ సెట్, వి యూస్ హ్యాష్ సెట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను హ్యాష్ అని ఇవ్వక్కర్లేదు, ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ సెట్ కూడా. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూస్. Okay, so you have understood kada. We can okay, ఇక్కడ మన హ్యాష్ సెట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. You can give any value. You need not give hash underscore set only. You can give any variable name that you want. Okay, but if you want to create a hash, if you want to create a set data structure, you can only implement it using hash set. Okay, so set data structure will create చేయాలంటే you need to use the keyword hash set. Okay, so that is how you create a set in Java. So let us come to the final data structure, that is map. Okay, so a map manages key value pairs where each key is unique and each key maps to exactly one value. Okay, the map interface is not a true continuation of the collection interface used by other data structures mentioned. Okay, we can ignore about this right now. We'll only be concentrating on the first line, that is a map manages key value pairs where each key value is unique and each key maps to exactly one value. Okay, so manam we have seen map in dictionaries. Manam Python lo we use something called as dictionaries kada. So let us see what a dictionary is. Okay, this is a dictionary. I'm just showing the difference between dictionaries and map. So map is something similar to dictionaries in Python. So map in Java, map data structure in Java is similar to dictionary data structure in Python, but it has a small difference. Okay. I'll ask this one question will tell you the difference. Java. So you can choose them. I've asked the question, maps in Java can store only one value. Ante I'll first I'll execute the code, then we can see this. This is a Python code. Okay. .py. Okay. If you see, so this is how you create a dictionary in Python, because all of you are already good at Python. I'm not going to explain how, I'm not going to go in detail. I'll just take Python dictionaries as a reference
to explain maps in Java. Okay. మనం ఒక డిక్షనరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం పైథాన్ లో యూ యూజ్ దీస్ కర్లీ బ్రేసెస్. These are called as braces or brackets, I don't know, but you do use these flower brackets sort of a thing. Okay, ఇది చేసి అండ్ మై అండర్ స్కోర్ డిక్ట్ అనేది ఒక డిక్షనరీ. ఎలాగా వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అండ్ ద కీ వాల్యూ ఇస్ ఏ. అంటే దీస్ కీస్ ఆర్ యూనిక్ వాల్యూస్ కదా. అంటే ఈ ఏ అండ్ బి కెనాట్ బి రిటర్న్ వన్స్ అగైన్. సో ఇఫ్ ఐ అగైన్ వాంట్ టు గివ్ A, let me print this python c dict.py. So you can choose there, even though I have given a value twice, it will only take it once. A 1 2 3 4. Okay, yeah, because the values are being added at the bottom. 1 2 3 4 kuda vastundi. So a value only okesar print avutundi because the key value ante the values on the left hand side are called as keys and the values on the right hand side are called as values. The values on the left hand side, which are keys, needs to be unique in dictionaries. Let it be Python, let it be Java. Okay, దీంట్లో keys and the values unique ఉండాలి. Values నాకు duplicates ఉండొచ్చు. So for example, if I say 1 2 3 here and I have 1 2 3 ఇక్కడ కింద కూడా, it doesn't bother. Okay, let me run this. ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 1 2 3. సో 1 2 3 ఆర్ కామన్ కదా. వాల్యూస్ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ కీ వాల్యూస్ మస్ట్ నాట్ బి సేమ్ ఇన్ అ డిక్షనరీ. ఓకే, సో మనకి పైథాన్ లో డిక్షనరీస్ ఎలా ఉన్నాయో ద సేమ్ థింగ్ వి హ్యావ్ ఇన్ జావా, దే ఆర్ కాల్డ్ as maps. ఓకే, ఇక్కడ పైథాన్ లో డిక్షనరీ ఎలా అయితే ఒక డేటా స్ట్రక్చరో సేమ్ డిక్షనరీస్ జావాలో మనం మ్యాప్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, బట్ దెర్ ఇస్ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ దిస్ యూ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ 1 2 3 2 4 5 6 7 8 అలాగా. బట్ హియర్ యూ కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ వన్ వాల్యూ ఫర్ వన్ కీ. ఓకే, సో లెట్ us see that. So if you see here, the మిగతా syntax మొత్తం సేమ్, దట్ ఈస్ map string comma integer. ఇక్కడ okay, there's a slight difference again, obviously. So let us see how you can create a map in Java, map data structure. సో ఇక్కడ నార్మల్గా మన ఇక్కడ క్రియేషన్, దిస్ ఇస్ ద క్రియేషన్ లైన్ కదా. ఇక్కడ మీరు వేరే దీంట్లో చూస్తే వేరే డేటా స్ట్రక్చర్స్లో యూ ఓన్లీ మెన్షన్ వన్ డేటా టైప్. లింక్డ్ లిస్ట్లో స్ట్రింగ్ అని మెన్షన్ చేసాం, స్టాక్లో ఒకటే డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేసాం, క్యూలో స్ట్రింగ్ అని మెన్షన్ చేసాం, సెట్లో స్ట్రింగ్ అని మెన్షన్ చేసాం. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు మ్యాప్, యూఆర్ గివింగ్ టూ డేటా టైప్స్ ఇక్కడ, స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్. ఎందుకు? బికాస్ యూఆర్ స్టోరింగ్ టూ వాల్యూస్ కదా, యూఆర్ స్టోరింగ్ అ కీ అండ్ అ వాల్యూ. బికాస్ యూఆర్ స్టోరింగ్ టూ వాల్యూస్, యూఆర్ గివింగ్ టూ డేటా టైప్స్. సో ఇక్కడ మన కీస్ అన్ని ఏ డేటా టైప్వి? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. అండ్ మన వాల్యూస్ అన్ని ఇంటీజర్ డేటా టైప్. యాజ్ యూ కెన్ సీ, మన స్ట్రింగ్ A has a value of 100, string B has a value of 200, string C has a value of 300. Okay, and what is our map name? Our map name is HM. Okay, this is our map name. This you can give as anything. Either a variable name, you can give anything that you want. Okay, is equal to మళ్ళీ మనం సెట్ దేంతో క్రియేట్ చేస్తున్నాం? హ్యాష్ సెట్తో. క్యూ దేంతో క్రియేట్ చేస్తాం? లింక్డ్ లిస్ట్తో. స్టాక్ అగైన్ స్టాక్తోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ క్యూ విత్ అ లింక్డ్ లిస్ట్, అ సెట్ విత్ అ hash set, in the same way a map in Java is created using hash map. Okay, hash map and a data structure use cheskoni you're creating a map. Okay, so again నేను మీకు ఇది ఎందుకు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే I have to explain you the concepts of interfaces and stuff.
which is a bit difficult. So I don't want to difficult ante it cannot be explained in the 1 hour of lab time. It will take a bit more time. So if you have any doubts regarding that, you can message me on WhatsApp or via sir, and I'll explain you in a one-on-one session. Or if you want a separate session for that, we can have a separate session for that. But in this lab session, we cannot discuss it because it will take a lot of time. So the only thing that you need to remember is a map in Java is created using hash map. Okay, it's implemented using the hash map. And unlike dictionaries, where one key can have multiple values, A and the key 1, 2, 3, multiple values. In Java, you can have for one key only one value. You cannot have multiple values. Okay, so how do we print the values of a map? You use a for loop. Okay, so this is the syntax for it. For map.entry, ఈ ఎంట్రీ ఏం చేస్తుంది అంటే so okay, this is a bit of a complex for loop. So instead of this, we will take a simple for loop. Okay. So basically, this uses a for each loop. Manam, in Java, if you see, there are different kinds of for loop, but I do not know whether you guys have learned, whether you folks have learned for each loop. So I'm converting this because ChatGPT had given us a for each loop. This is a very efficient way of for loop. But because I do not know whether you know for each or not, I'm taking a for loop. Okay, I'm converting that to a for loop. Okay, so the entire okay. Okay, now the error is gone. So if you see here, we are మనం లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఎలా అయితే హ్యాష్ నెక్స్ట్ వాడామో ఇక్కడ కూడా హ్యాష్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్లో కాదో చెక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ కాకపోతే వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ, ఎల్స్ వీఆర్ నాట్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాష్ నెక్స్ట్, ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాష్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్లా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ నల్, then it will say exit the code. If the next value is not null, then we will execute the code. Okay, map.entry me equals iterator.next ante first ee loop lo first ee line execute ayyetappudu what it checks ee me anna data adi me anna map object ki does it have a next value or not. So first a to start avutundi, a ki నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా, ఉంది, బి వాల్యూ. సో ఏం చేస్తుంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎంఈ డాట్ గెట్ కీ, గెట్ కీ అన్న ఫంక్షన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బి కీ బి వాల్యూ 200 కీ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని తెచ్చుకుంటుంది. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, కీ వాల్యూ హియర్, ద వాల్యూ ఇస్ బి కదా. సో ఎంఈ డాట్ గెట్ కీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ బి. ఓకే, so system.out.println me.get value, b ki value enti 200. So ee line lo manam key print chestunam, then we are printing a colon, then we are printing the value. So b colon 200 and print avutundi. So let us see the output. Java C map iteration.
So if you see, as I've mentioned to you, A colon 200, B colon 200, C colon 300, D colon 400. So key value colon key value colon value వస్తుంది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎలాగా వీఆర్ యూజింగ్ ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాష్ నెక్స్ట్ ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాష్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ గెట్ కీ గెట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద ఏ వాల్యూ దెన్ నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్లో కాదో చెక్ చేసుకుంటుంది హ్యాష్ నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ అయితే ప్రింట్ చేయదు ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ద కోడ్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ నాట్ నల్ యాజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ బి అండ్ 200 ఉంది సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గెట్ కీ దట్ ఇస్ బి వాల్యూ గెట్ వాల్యూ 200 ఇస్తుంది ఈ గెట్ కీ గెట్ వాల్యూ ఉన్నాయా ఈ గెట్ కీ బి ఇస్తుంది ఈ గెట్ వాల్యూ 200 ఇస్తుంది అలాగా సి 300 డి 400 ప్రింట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ డి వెన్ ఇట్ చెక్స్ ఇట్ గెట్స్ అ నల్ వాల్యూ అంటే డీకి వచ్చాక ద వాల్యూ ఆఫ్టర్ డి ఇస్ నల్ కదా సో it will exit the code. Okay, that is how a map works in Java programming language. Okay, so I know we have taken a lot of time, but because there are a lot of data structures, we had to explain everything in a bit of detail. So that is the reason we have taken a lot of time. So yeah, that is the end of session. If you have any doubts, please put it in the chat window. I'll wait for 2 minutes. The time is 7:31. I'll wait until 7:33 and then if there are no more doubts, we can close the session. I'll wait for 2 more minutes. If there are any doubts, please unmute yourself and you can ask me, or you can ask me in the chat window. Okay, okay, sorry. Iterator.has next. Can you explain a syntax for iterator.has next? Okay. Just give me a moment. I'm just getting the right example for it.
Oh, sorry, I'm not sharing my screen. Sorry for that. Share screen. Okay. If you one of your student has asked a doubt that I can you see my screen? I hope you can see my screen, right? Can you put it in the chat window whether you can see my screen? Okay, thank you. So I think you're asking about this line, right? Line number 17. This semicolon iterator dot has next and semicolon again. So what is happening here is a normal syntax for a normal syntax for a for loop goes something like this. We have an initialization that is okay, let us copy this and I'll show you. So this is the syntax, okay? This is a Java syntax. So what they are saying is, in a for loop, there are 3 steps: initialization, termination, and increment. So when I say for I, okay, I know this is a Python file, but assume it's a Java file. Let's say Java array contains A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. It is of this Java array is of integer data type and it has all integer numbers, as you can see. So we put it normally like this, kada, for I equals 0, I is less than or equal to len of A, I plus plus. So ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోడ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 0. ఈ అరే వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఇండెక్స్ అట్ 0. దెన్ it runs the code. Let us say it runs system.out.println of I. Sorry, I కాదు. A of I. Okay. This is a normal Java code, kada? So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? How does a for loop normally work? I equals 0 అని it goes inside. It says I equals 0 and it checks whether I is less than or equal to len of A. అంటే ఈ I value ఇప్పుడు 0 కదా ఇనిషియల్ గా. ఇది లాస్ట్ కి లెంత్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే ఈ లెంత్ ఇండెక్స్ 9 అంటే 1 2 3 4 5 6 7 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 6. when the value of I becomes 7, it becomes greater than len of A. len of A అంతా 6 కదా, length of A ఇక్కడ 6 ఉంది. So when the I value becomes 7 is greater than or equal to len of A, then we exit the loop. That's how a normal for loop works kada. And it doesn't increment it there itself. First it goes inside, executes the code, then I plus plus happens. So that is how normal for loop happens. So ఇక్కడ వాడు జీపీటీలో కూడా అదే చెప్తున్నాడు. ఇనిషియలైజేషన్ అంటే I value ఇనిషియల్ గా ఏంటి? I value ఇనిషియల్ గా 0. Then we are talking about termination. When should it terminate? అంటే when should the for loop exit? ఆ for loop exit ఎప్పుడు అవ్వాలి? I value when it becomes greater than len of A. అంటే ఇక్కడ length value ఎంత ఉంది? 1 2 3 4 5 6 7. Length value 7 kada. Then I should remove this because I'm starting from 0. When I value becomes 7, then 7 is not 7 is less than 7 is not true kada. So then it should exit the for loop. So that is the condition for termination. Okay, termination ante eppudu mana for loop exit అయిపోవాలి అని. Okay, then comes the concept of increment. అంటే ఈ కోడ్ నేను ఎగ్జిట్ చేసాక ఏ వాల్యూతో నేను ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అని. నార్మలీ వి సే I plus plus అంటే 0 తర్వాత 1 1 తర్వాత 2 2 తర్వాత 3 అవ్వాలి అని. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో సే I plus is equal to 1. This normally works in Python, I think. I plus is equal to 3 కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై 1, యూ వాంట్ టు ఇంక్రిమెంట్ బై వాల్యూ 3. సో 0 తర్వాత it directly goes to index 3. 3 తర్వాత it directly goes to index 6.
సో ఇలాగ అవుతుంది కదా. బట్ నౌ లెట్స్ కమ్ టు ఆర్ కోడ్. మన కోడ్లో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇనిషియల్ వాల్యూ మనం ఏం పెట్టలే, ఇక్కడ నల్ పెడుతున్నాం. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ పుట్ అ సెమికోలన్. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్ బై there's no initialization expression in this loop because the iterator has already initialized the loop. అంటే i value 0 అని చెప్పుకుంటాం కదా, బట్ ఇక్కడ మనకి i value మన ఇటరేటర్ సెట్ చేస్తుంది. ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ అన్న ఫంక్షన్ ఉందా, దట్ ఓన్లీ సెట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ దట్. మన ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, a and 100 కదా. నార్మల్గా మనం i ఈక్వల్ 0 అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాల్యూ సెట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మన ఇటరేటరే మన ఫస్ట్ వాల్యూ సెట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్. దిస్ లైన్ ఈస్ సెట్టింగ్ అవర్ ఫస్ట్ వాల్యూ, ద నెక్స్ట్ వాల్యూ అండ్ వెన్ ఇట్ షుడ్ టర్మినేట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాల్యూ అదే సెట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ పుట్ దిస్ అస్ బ్లాంక్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి వస్తుంది, టర్మినేషన్. ఎప్పుడు టర్మినేట్ అవ్వాలి అంటే ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ అయినప్పుడు టర్మినేట్ అవ్వాలి. సో ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఐదర్ ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్. వెన్ దిస్ ఇస్ ట్రూ నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయి, వెన్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ టర్మినేట్ అంటే ఎగ్జిట్ ద కోడ్ అని చెప్తోంది. సో సెకండ్ వాల్యూ ఏంటి, టర్మినేషన్ కదా. సో టర్మినేషన్ సెకండ్ వాల్యూ కాబట్టి we are putting iterator dot has next as the second value. Iterator dot has next false aithe we terminate the code. If it is true, we continue. Again, last portion enti increment. Okay, increment em chestundi, ఎంతతో మనం ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. i ఈక్వల్స్ i ప్లస్ ప్లస్ అంటే నార్మల్గా i వాల్యూ 0 నుంచి 1, 1 నుంచి 2, 2 నుంచి 3. బట్ ఇక్కడ ఆ ఇంక్రిమెంట్ ఏది చూస్తోంది, మళ్ళీ ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్. ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ట్రూ అయితే మనం నెక్స్ట్ వాల్యూ చూస్తున్నాం, ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే మనం నెక్స్ట్ వాల్యూ చూడట్లేదు. ఇట్ గోస్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్ ఆల్వేస్. ఇట్ నెవర్ గోస్, యూ కెన్ నెవర్ యూజ్ జంప్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు యూఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ దీస్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్, యూఆర్ స్టోరింగ్ దీస్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇటరేటర్ డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్. అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుని then only we can print, else we cannot print. Okay, so that is the reason we have left the first block, that is initialization and increment, as blank because ee rendu tasks manaki iterator dot has next chestundi. That is the reason we have left the first one and the last one as blank. I know this is a bit complicated, but do some examples on it. Code cheyandi, take an example and do some edge cases and you'll completely understand. Okay, I hope you have understood that. If it is clear, please mention it. Else, if you have any more doubt in my explanation, please ask. Okay, I don't know whether you have understood or not, but yeah, that's fine then. So if that's the only doubt, we can close the session. Thank you. Okay, I got a message. Okay, yeah. Yeah, okay then. Thank you.